ఈరోజు మనం యూపీఎస్సి ఆల్ ఇండియా సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్ ఆఫర్ చేసే ఆప్షన్స్ ఏంటి, వాటికి సంబంధించి స్టూడెంట్స్ ఏ విధమైన ఆప్షన్ ఎంచుకోవాలా, ఏ ఆప్షన్ తీసుకుంటే స్కోరింగ్ బాగుంటుంది, ఆప్షన్కి సంబంధించిన ఏమైనా డౌట్స్ క్లారిఫికేషన్స్ ఉంటే ఈరోజు మనతో డిస్కస్ చేయడానికి ఆరా ఐఏఎస్ డైరెక్టర్ ఆంథ్రోపాలజీ ఎమినెంట్ ఫ్యాకల్టీ డాక్టర్ కేవి రమేష్ గారు మనతో ఉన్నారు. సో సార్కి వెల్కమ్ చెప్పి మనం సెషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. హలో సార్. సార్, యాక్చువల్లీ యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్ ఒక చాలా నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ మనకి చూస్ చేసుకోవడానికి ఇస్తుంది స్టూడెంట్స్కి. సో స్టూడెంట్స్కి ఏ ఆప్షన్ చూస్ చేసుకోవాలా, ఏ ఆప్షన్ చూస్ చేసుకుంటే స్కోరింగ్ వస్తుంది, దానికి సంబంధించి ఏమైనా స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ వేరే బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి రావాల్సిందా, ఆప్షన్ చదవడానికి ప్రత్యేకించి ఏమైనా కావాలా అనే విషయం గురించి ఈరోజు మాట్లాడదాం సార్. సో యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్ అనేది ఒకసారి మనం ఆలోచిస్తే కనుక ఇట్ ఈస్ టఫెస్ట్ ఎగ్జామ్ ఇన్ ఇండియా. సో ఆప్షనల్స్ వచ్చేసరికి జనరల్ స్టడీస్ అందరికీ కామన్గానే ఉంటాయి. సో మోర్ ఆర్ లెస్ సేమ్ స్కోరింగ్ చేస్తారు. సో ఆప్షనల్ అనేది ఆ నేమ్లోనే ఉంది. స్టూడెంట్స్కి ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇచ్చారు, నీకు నచ్చిన ఏదో ఒక సబ్జెక్ట్ నువ్వు ఓన్గా చూజ్ చేసుకో అని. సో అయితే ఇక్కడ చూజ్ చేసుకునే విధానంలో స్టూడెంట్స్ జనరల్గా సమ్ కామన్ సెన్స్ R&D రెండు అప్లై చేయాలి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ క్వశ్చన్ని రెండుగా బ్రేక్ డౌన్ చేయొచ్చు. ఒకటి, యూపీఎస్సిలో ఫైనల్ సెలక్షన్స్ అనేవి బేస్డ్ ఆన్ ద స్కోర్ ఉంటాయి. ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ అబౌట్ నంబర్ గేమ్. సో సెకండ్ వన్ వచ్చేసి వీఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, మనకి సమ్ ఇంట్రెస్ట్స్ ఉంటాయి. అర్థమైంది? సో ఈ సిచ్యువేషన్లో మనకి ర్యాంక్ ఓరియంటెడ్ చూసుకోవాలంటే ఎక్కువ స్కోరింగ్ వచ్చే ఆప్షన్లు ఏంటి అనేది ఒకటి. రెండోది, మన బ్యాక్గ్రౌండ్కి సూట్ అయ్యి మనకు నచ్చిన సబ్జెక్ట్ చూజ్ చేసుకోవడం అనేది రెండో డైమెన్షన్. సో కన్సిస్టెన్సీగా పెర్ఫామ్ చేసే ఆప్షనల్స్ అవైతే లీస్ట్ రిస్క్గా ఉంటాయి. దో సమ్ సబ్జెక్ట్స్ ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఫేవర్ టు అస్, వెరీ ఈగర్ టు లెర్న్ ఫర్ అస్, బట్ the problem here is whether those subjects are scoring or not, that you should analyze. సో ఒకటి ఇంట్రెస్ట్ ఉండొచ్చు బట్ స్కోరింగ్ అవ్వకపోవచ్చు. రెండోది, మేబీ మనం చదువుకుంటే కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ లేకపోయినా కానీ స్కోరింగ్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఈ రెండు డైమెన్షన్ ని బేస్ చేసుకొని ఆప్షన్ ఫిక్స్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సార్, we have some questions. Some different students asked some questions regarding this option selection. సో మీరు ఆంథ్రోపాలజీ ఆప్షన్ కాబట్టి దీనికి సంబంధించి కొంతమంది ఆంథ్రోపాలజీ చూస్ చేసుకోవాలనుకున్న స్టూడెంట్స్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సో నౌ లెట్స్ డిస్కస్ ద క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్. One student asked, sir, without any background of option subject, like I haven't studied any kind of degree in option subject, can I choose anthropology option as to write the mains exam to clear the final? సో ఇక్కడ మిగతా ఆప్షన్ గురించి పక్కన పెడితే ఆంథ్రోపాలజీకి ఉన్న అడ్వాంటేజ్ గురించి మాట్లాడదాం. సో నేను ఢిల్లీలో టీచ్ చేశాను, హైదరాబాద్లో టీచ్ చేశాను, హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ టీచ్ చేశాను. సో 95% అబోవ్ స్టూడెంట్స్ దే బిలాంగ్స్ టు డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్. ఓకే, మ్యాక్సిమం ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నవాళ్ళు, ఓకే, సమ్ ఆర్ట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. సో ఈవెన్ ఇంకా మనం చెప్పాలంటే హైయెస్ట్ స్కోర్ చేసిన వాళ్ళు ఆంథ్రోపాలజీలో 362 మార్క్స్ వచ్చాయి. హైయెస్ట్ స్కోర్ ఆంథ్రోపాలజీలో ఇంతవరకు ఏ ఆప్షన్ కూడా పాసిబిలిటీ అవ్వలేదు. సో ఎవ్రీ ఇయర్ చూసుకుంటే కనుక మనకి మెనీ స్టూడెంట్స్ 300 క్రాస్ చేస్తున్నారు ఆప్షనల్ ఆంథ్రోపాలజీకి సంబంధించి. సో ఇలా ఎవరి బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా వాళ్ళ గ్రాడ్యుయేషన్లో కానీ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్లో కానీ ఆంథ్రోపాలజీ అనేది ఒక ఆ సబ్జెక్ట్గా ఉన్నట్టు నేను ఎక్కడా చూడలేదు. అంటే దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమైందంటే ఎవరైనా సరే దే కెన్ ఈజీలీ క్రాస్ 300 మార్క్స్ ఇన్ ఆంథ్రోపాలజీ సబ్జెక్ట్, irrespective of whether they are from engineering stream or science stream, commerce stream or arts stream. Anything, any kind of person, any graduation, they can easily choose optional anthropology because the results are speaking. Sir, one more question. One of the students, he asked about, sir, does the option of anthropology overlaps with any GS or SA? సో ఇక్కడ మీరు కన్సిడర్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ప్రతి స్టూడెంట్ జిఎస్ సపరేట్గా నేర్చుకుంటారు. సో ఆప్షనల్కి వచ్చేసరికి అదే సబ్జెక్టు ఆప్షనల్గా ఉన్నా కూడా ఆ జిఎస్ డెప్త్ సరిపోదు, ఆప్షనల్లో ఎక్కువ డెప్త్ నేర్చుకోవాలి. సమ్ అడ్వాంటేజ్ ఉండొచ్చు, లైక్ జియోగ్రఫీ ఆప్షనల్ నేర్చుకోవడం వల్ల జియోగ్రఫీ జనరల్ స్టడీస్లో సమ్ అడ్వాంటేజ్ ఉండొచ్చు. బట్ జియోగ్రఫీ సబ్జెక్ట్ కానీ
లేదంటే అదర్ సబ్జెక్ట్స్ కానీ ఏదైతే మనం చూసుకున్నాం హిస్టరీ సబ్జెక్ట్స్, సో డస్ దే అలో టు క్రాస్ 300 మార్క్స్ ఈజీలీ? అలాంటి ఓవర్లాపింగ్ అనేది కన్నా మార్క్స్ వైజ్, ఈవెన్ దో యూ కెన్ కన్సిడర్ ఆంథ్రోపాలజీ యాజ్ ఏ ఇండిపెండెంట్, ఐ కెనాట్ డినే దెర్ ఇస్ నో ఓవర్లాప్. సో డెఫినెట్లీ ఓవర్లాప్ is there, but even if you consider as a independent subject from the GS, but still you are getting highest scores where integration is more. That is first dimension. So when it comes to whether any integration is there with GS, I am straight away telling you don't need to study any Indian society portion which comes under GS1 paper. Second thing, Indian culture. There, how much marks we have advantage in writing main? So nearly 125 to 150 marks with anthropology knowledge you can able to easily write in general studies. One student asked, sir, as you said that overlapping is there, but how much edge with anthropology than other options with this, See, simply, including ethics paper and essay paper? so ethics is all about morals, values, integrity and everything. In our anthropology, we study simple and primitive societies more. Those societies are not materialistic. They rely more on customs, traditions, values and morals. And the aspirant should come to know that how much weightage we should give these morals, values in our day-to-day life, so that he could easily frame a essay paper, ethics paper. So essays generally comes from philosophical issues. In our paper 2, anthropology paper 2, we will study Jainism philosophy, Buddhism philosophy, Indian traditional society and how they were organized in ancient time. So Puranas we will quote in our paper 2. So even tribal studies, tribal philosophies also we will integrate, so that he will become a perfect person when it comes to writing the ethics paper as well as the essay paper. So those advantages are there. Sir, two questions regarding this completion of the syllabus and test series, sir. One question is, how much time will it take to complete the syllabus for a fresher candidate who is aspiring to choose anthropology as an optional exam? See, this is so much of misguidance is there in the market. So generally UPSC said the general studies is at graduation level and optional subject is at a post graduation level. Okay. So yes, here to cover this 4 semester syllabus, at least it will take 5 to 6 months, even without dictating. That much content is there. But I understood in market, some faculties, some institution, I don't name them, but the problem is they are promising within 4 months they are able to complete this optional, and that too including dictation. So if you remove all the holidays and dictation time, hardly they teach like 25 to 50%. With that content, it is difficult to score high in an exam. So you need to do lot of hard work. But my style at my institution, what I do is I provide material before starting of the any branch. So most of the time I will allocate like 5 months time. Sometimes I will go 5.5 months also. My focus is always conceptual clarity, discussing more number of concepts in this 5 months time period. Sir, if a student who has completed syllabus, reading the syllabus one time, and he wants to write a test series, and we can call it as a revision also, how much time will it take for him to complete the revision part? Here the problem is like we cannot generalize a student how much time it will take. So students can be multiple types. Some people are slow learners, some people are fast learners. Some people have confidence that they made already notes. When I check their notes thoroughly, I found that there are discrepancies in their notes. Okay, so based on that rectification fixes, you can presume like to get 300 plus marks, you should invest like minimum 4 to 6 months of time on answer writing practice. Without having this minimum time, it could not be possible to cross 300 plus. Sir, what is the best time to start an optional before prelims, after mains, after completion of this? See, if we observe from last 2 years trends, so here the problem is between pre and mains, hardly they are getting like 80 days. So last year it come as 90 days, and this year hardly 80 days is there. So in that such a short duration of time,
So any branch pending from anthropology or any optional, so studying them freshly, it will become very tough. So optional work, anything, notes making, writing practice, anything should be completed before prelims itself, so that they can divert their energy into general studies. Sir, generally there is a people who are in anthropology is a scoring subject, and I want to choose anthropology as an option. But from the recent trends, if we have seen the recent trend, the scores of the anthropology is getting less. What is the Yes. reason for this? See, the problem here is like they presume anthropology is a limited syllabus and they study conventionally circulating material in the market. So these understood by the UPSC, they are giving from the same syllabus but some wider concepts which are all easily not available in the material. So that's why it looks like difficult, but actually that is also a anthropology. We are studying like 60 to 70% of anthropology, but UPSC is giving questions from 100% syllabus. So that is the problem where these people are getting less marks. So our intention is like I told you, 5 months I dedicated for cover as much as possible. Sir, many aspirants were misguided by their fellow aspirants or in the market or something saying that this book is best, that notes is best, the topper notes is best. So among them, aspirants had a dilemma what to choose because as you said that we have less time uh, before mains, so they have to revise it very rapidly. So what is the best way to do to get So score? this kind of question we will break down into two parts. So those who are immediately writing the mains should approach a best mentor. So who had already made a notes, he can share with the candidates. So if they spend time on making notes during the post prelims, they might be miss this train. That is the problem. So those who are preparing in long term, like 1 year after if they their exam target is after 1 year, so they have to rely more on internationally reputed books, first choice. Second one is government sources like IGNO, BA and MA anthropology. Those material are first shot to prefer by the candidate. Second one, internationally reputed, some kind of Robert Jormain. This book help them in prehistory, especially world prehistory. So Bhattacharya book also helps the candidate to thoroughly expertise in Indian prehistory. So some kind of books are there. So to avoid this kind of gathering here are there, I made 7 volumes from the 10 sources. So and every year almost out of 56 questions, 50 questions are directly coming from our material. So that work also already I did it. So some people who are preparing from other faculties, they should consider to gather sources from government sources and repeated international other books. So because UPSC never told this is the only source they are going to ask the questions. How long these flowcharts and diagrams make the student to increase their score from their previous attempt or from the standardized material and by using their own innovation, how long it helps them? So nowadays, what I observe is the students, those who are reproducing whatever they studied, so they are getting very less marks. Those people who are explaining the concept in simpler terms by drawing the flow charts, so by writing the biological features in diagram format, so they are getting more marks. Obviously they enhance the beautification of answer and it simplifies it. The bigger concept can be broken down into small parts and explanation through, like if you take the comparison of anatomical features of apes and humans, you should explain through diagram is easier to get more marks. In socio-cultural also, the family trees, the historical narrations, everything should be included in a diagrammatic format, so that the time you will save more in the exam also. People who are from arts background or any kind of engineering background, they feel that this anthropology it is linked with biology and this kind of society and all these things. It's a mixed concept. So how what is the best way for them to make the concepts easy and to revise it? See, when it comes to science terminology,
and the knowledge required for understanding anthropology, that is 10th standard is enough. So, and here no pure biology concepts are given in the exam. So this is the study about humans as a organism level. These organism organized into societies. So when people are living in different ecologies, their bodily or their DNA level some changes observed, that we call as a biological variations. And at the same time, local resources, adaptation to the local area, so externally bodily things, that we call as a culture. So it is a mix of study about societies, cultural diversities as well as biological diversities. Nobody will ask you question